and who is responsible with them. I know I'm happy to say today that Diko D Andrew is very interested in this topic, and you just heard her voice a few minutes ago. She was on the soundtrack show, and now she said, yes, I have to be here because children are very important in our lives, so I want also to talk about it. Diko, you're most welcome today on my show too. Thank you so much, Mama Hellen, for accepting my invite to your show today. It's your invite. It's my invite, yeah. Definitely. Because when I can get agara headlines can show, then she told me like this is what she wanted to talk about today, and I said like, okay, why not me jumping on this? Because like as a concern, well, as a command an upcoming mother in future to come, and even someone who is overseeing whatever is happening in the street of Juba, and I don't know how much of his state Taninde can begin cave like in Alana of Juba, Hajada, as you mentioned, is really increasingly, especially kanjine fi argam bitayala alfisika usoala altasal gal falan musulire boge flemunu because iya gabiga jwa belede bili zule hakuma like not knowing at the end of the day you as a parent is your responsibility kev itaka abu umafala bukun jere tajuba ketir itama bag dararfu jana de buram madrasa jana de bakulu jana bi ayan wudiro dawa. Because you're just on the run of getting money and even sustaining your family, but also not knowing itakam fabara naka. I think ledu is not out of their concern, right? You want to create a family because you want to be having a kids, because mafizo became der jozumara maybe there's some mentality with this urban lifestyle, but still at the end of the day, why there's something called family? Because someone want to have children, and for children, and can we get a bigger der iyal hal iyalle baden مسؤولية to ita bagdar because gali gonya binu tahasab gwado to hal واحد اتنين تلاتة ولا في مفهومية كمان تجنبين إنه كده iyalle ولدو ربونا في الله كريم ده يبقى بيليد إيال في نزوح تتمم في الشوارع because maybe معاملة في بيت ما في اهتمام في بيت ما في أكل نسية في بيت ما في. Then when it comes to parents, from my own perspective, the inside goes to the parents. Bija le early marriages wala early pregnancy wala early giving birth. Ita biligo jana bukunu umur 16 17 سنة biga waledu jana itnin talata. But mara agala min dak. Hal da biga bura le nasmunu lisa bura le ahal because ita kan mabada alimu iya like 1 2 3 is a do and a don't. Of course they will go and jeribu. Because I jeribu because like at the end of the day ita can ma teach gender sexual education well if madarasa mabali mom sexual education will be having a rampant numbers of young parent surfacing in our communities, in which it's already there, but what can we do to prevent all of this? And with the conversation to come, of course I'll be sharing many stories, because when it comes to me and the connection between me and street kids, I've been having like a very quiet of engagement with them, especially Safa Behanaka Konyo. I know some of them with names. We even communicate sometimes from time to time. Beja fi Safata Kubri Kaman fi Haikwet Beja Hit Kubri Naka. I know some couple of kids the other side as well. So my encounter with those kids, it's quiet. That's why I said like no. Today let me come and speak out of experience and maybe share with the audience kaman bagder shariko be shunu bagder wodi hal fi mushkila zeda. Naam, de kalam alta kunas ma hinak min Diko. Ana bes kan kaman kistakarab lakini andera salta minkin kaman tabishare komanda. Taba no man sahel zol biken later outer pass magale ander wonu san kida wuti kengal wala ya 19 ya na der wonu. Shunu ya robotita ma iyalde shunu ya koti tekengal la bude jama ana der wonu so kalam an iyal al fi shawa. Okay, let me take you with the stories. I have stories, as I mentioned. There's a child called Deng, Officer Fatamed and Zahra. Deng is a very good artist, and he's about 9 to 10 years old. Ingilizi tawele data ma var of Galishino, de yenata sika. I came and asked Deng, like, Deng, ita bar of Ingilizi, you know how to read, even you have a nice voice to sing. What's the problem? Gali walai zaman dagde omo in Sudan, meisha biga cup omo rafi safata Uganda, abuto monja jasi bomon command for Uganda. Naka is now him as being the elder to 2 other siblings be umatomon. Umatomon de tabi ayan.
Umadeta biya yan. Now there's nothing he can do apart from what? Going to the street, collect kande bottles that asire he take it for recycling au kaman hadai do kanak de limu o bura ligo kamsa alif wala sita alif de kide shunu de le yom bita lela. لكن بالرغم إنه جنة ده ما جنة تسيكة ده جنة متعلم جنة بقدر فاهم بقدر أسمع بقدر أعرف الصح وبقدر أعرف الغلط. So like with such kids that like that they're really empowered a little bit with education here and there. How are you going to be helping those kids? Because I just come and be reflection for kumutama bitana. Maybe mama roof omonja in Sudan naka bukun hayana kakam batal omonjeri fi Uganda kaman haya batal omonjaja bajai. There is no father figure in the family. Boom, he have to be a father figure at a tender younger age. So it's also going to be reflecting, I feel, with such cases. It's going to be look at South Sudan in the future. Are we not going to be having a traumatized parent in future? Are we not going to be having a traumatized generation if such stories are there and many more others? So I just feel like with scenario tadenge, I feel like there's something needed to be done, and it's a collective work of us, maybe in the media or of the communities themselves. Then we can push it to the government. Yeah. Shukran kathiri tawari story da ashan who itarafu stories play a very big role in people's lives. Yes. Sometimes somebody, fi haja tani diko kalano nuso kaman ma Arabi, but mara itabainu itaindu mushkila. Lakin انت بفكر قال مشكلة كده يا او جيلي بوزول او جيلي بيتا او يا اكبر مشكلة في الدنيا دي. لكن كان انت زول سوشيال ويتا جالي جو زول تاني ويتا ونسوما زول دي حكي لتا مشكلة تو ايتا غاينو تاكي دي بيسي. So تاكي زي مشكلة تاكي دي بيسي. That is why قال stories give make impact. هسا زي كلام التاسمة تجينا دي سيبي تزاتو تدير عرفو اكتر عن ايالا الكيجن في شواري سبب سنقو ديومن. The same thing انا كان زمان في بدايات زمان داريجا من خرطوم أنا عندي برنامج بناديه children in our lives أطفال في حياتنا فدي كمان خلوني أنا دخلت كثير أنا مشيت في أورفان أنا مشيت في محلات كلمت مع إيال ديل وبعدين في جيسة كده أمسكوا قلبي تيشري لقيت جنا صغير في أورفانيج أنا كان قال مالي تفيني شنو كنت يتطلع في الشارع قال والله تعرف مشكلة أنا جيني في بيت abu tanna gitala umu tanna gitala umu magije fi bet na gigeni janin itagani umu ngije ashia gijara kabo akil muta akhir wa umu ngishakil but mara shakla fila anu na asrobu merisa kaman sakaranin. So it doesn't matter yani priority the lives of the children mashilu file awol maki awlawiya no priority yalde gen majian min saba. So why nzede o ya jere awol shufta that story touched my heart. O jere awol zaman why nzede o jeze kiro enda akhontat oroji makototane. So both of them were in the orphanage. So that one those were in the orphanage. Maybe we will bring out more stories in future. We can also talk to children in the orphanage why they are there. Lakin bigger del al-fishawari del wallahi ya Diko kanana gora zedana gano iyalde it pains my heart. I said Taban, you said you will be I'm sure you will become a mother. For us who are already mothers, even if you are not a mother, now you have passion for those children. You are not yet married. You are not, you don't have a child. But for us as mothers, you relate that child to your child. You imagine what happens if I'm not there. So naka parents zatu na gasa na kirasa nefsa tanda iyalda na guile do hal ana bagda rodilo mon hayat. Al kuwais al mon kerema taban wala ana guweledu bes kelana weledu kelana weledu kelana mala be kelana rabune jaraba kula almutu kula almutu de kere jiba samitan. It's very crazy. And even to add on this, there is this I don't know, I don't want to call it a street child, but it's still they're moving on the street. Jana de umur 7 سنة اتخيل 7 سنة الساعة 10 بالليل انت في السكة السكليبية بيتبيو بيدا 10 بالليل بيتبيو بيدا. This is child labor. فادلو حاجة 8 أنا تبيدا ولا 9 أنا تبيدا. كان عليها طبعا it's a pub ده في سكة ليبيا نكا في it's a more of a bar and a pub. So جانا ده قال قالوا بيتبيو كان عليها كده تالين طبعا مشينو بالليل في زمان زري قالي ولا أو بيكا فريجة بيت أو كان ريجة بيت أجد ما تبيو umato bidugo anke ngali like umato adis gal umato bidugo anke ngali demuni ya bamul bedede gal umato ya bamul anke ngala side manatu ta kan rija ita kan if you didn't sell those eggs you will not go home gangal obi turu jana baraladi bede kan timu ana bija
Rija Fogobet. So sometimes imagine in this situation, the bigger child labor, Kamanzi do Fogo Shunu, even like the parents are there, but what are they doing? Maybe responsibility bigger to give like in lebiga basuro, legiana sokere. So what are we doing as communities? This is a very big issue. So Kenen kaman within gaman julu kalande tawil lakin kelno this fursa lena sal gidugulen na telephone ana gibela salu tegriba nana indi itnena utalata to sual itabak der shilo minu witabak der kaman hakile na gisal kuti tatala asifu witagihin le yala fishare de kudo bisadu ana gibel kutu fi moke tanda ali ishtimaya ana kaltaino so tanda masota kon when we put it together ana bag der jibu solution magali kalasi yalde mabukun fishare ana bag der arfu mushkila de shunu ana bag der shilu suggestions اختراعات التقون تالدي ana bag der approach nasal musulin ita bag der amon shunu ana bag der wonus ma abuhat umahat yes we can talk to them we can talk even to the children themselves. So it is a lot of things, a lot of suggestions, and then we can benefit from having such conversations. That's for sure. I think it's now time for me to pick your calls. These are the numbers. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio ala numera ta telefon 0911 au itapi risala ala numera 0913 Naam, Kalanchilo, our telephone iRadio. Thank you. شجرة ده بارد؟ ولا جافة لو كان زواد من كنت أنا سناك من كنت أنا ده كان بكون شجرة مشكلة دي كان بكون مشكلة لكن أنت كنت كده شديد أنت كنت زيد الناس الناقص دي. شكرا جزيلا. نعم. مجرد إنه لتقيم العمل والتهيئة لكل المستمعين والتهيئة خاصة بمشي ليال تعنينا دير كله. يال في البيت تعنينا دير ويال نيال دي سمو قال ليال تاسيكا وجماعة يال تاسيكا ليال تعنينا بتاع مجتمع سنة. ذلك هم بيل كله في مالتاو كويشن تاع في مالتاو. أنا زي ربوانينا ولذلك ربوانينا بنفس الكيفية أنا كمان دارين كمان نقول ريال تعنينا وأنا كمان ربوان زي ربوانينا كمان بكرة كمان بكونوا كخلفاء لنا. طبعا اكيد في خطه استراتيجيه بتاعيه زول ما قال واحد قال بقول انا بسيبه برا نو هسه جانا كان المشكله لو بتعلم المشكله تعرف شو زي بيجيب كوره جانا كذا فاوريدي هو بيعمل حلين عليه اكيد المسؤوليه ده مشتركه بين المجتمع والام والابو ده يعني وصل مجتمع متكامل يعني بنشيله بعدهم برغم الظروف ده ناس تشيل بعدهم ناس اسره ممتده انكل انت من كل ناس تشيل بعدهم سوق مش المسؤوليه بتاع جانا اوريدي بدون خط النظر ان هو ده مسؤوليه بتاع زول واحد براو والشيء الثاني كمان الرجال المجد يعني تكون في كلامكم مالتاو انا دائما جيت محمد نجي محمد ده الجود فريند هاي ومناسبه دي الناس ابرياء وانا كم مره نقوم معلم دينهم فوق بيجي من محمد هم جود فريند هاي ونطلع مشاكل كثير لما تلقى نفر المشتركين بيقولوا ما توجره او بيقول ابو توجره او بيقول معامله ما كويس او وجه ما في وقلت توجي جرجر دقي تشيل واجات ناس قالوا سرق وده لكن لا في النهايه ودار اكله شوف كده المشكله ده شو المشكله بسيط بس فبرجع عشان كده فلوس قاعد يكافئوا بالجري يعني برغم الصعوبات قاعد يكافئوا عشان ربع عيال كمان وفلوس ثاني كمان زي عيال يونسوا حتى كان لقوا واحد من اطراف دي ساعدوا السبب شنو اكيد يقدر بدافع عن نفسه اذا كان بدافع وكان ابو بدافع وطبعا ده حق من الحقوق لكن ما تعرفوا بالنهايه منهم كنا البدفع الثمن القادم اللي هو الطفل الصغير الضحيه ده وقبل هنا ده من قبل قال ما باخذ فرق الحكومه نعم ده مسؤوليه بتاعنا الحكومه بنقول ده انا ذاته وزي الحكومه بزال نفسه انا في مجتمعات ما عندهم علاقه بالحكومه وانا شغال بالحكومه قال اليوم تو شغال وفي ثاني كمان شغال بالحكومه وبرجع لحاجه البلد وهو يعلم من الحكومه هو ساعته الحكومه جي ودراك بتاعه برضه بعد مرات بيكون في كان سالوه كمان بوريله كمان سؤال التحديات ده والسبب شنو لكن ده انا اتمنى ده مسؤوليه مشترك مع بيننا كمجتمع كلنا راجع نجي نشوف ريال تعمل زي ريال تعمل كلنا كأسر مجتمع ودور الحكومه كمان كان في حاجه حقه كمان المواطن ده كمان دايره الناس ده كمان كله وفر له كمان زي شغال بحق ده ودي له ده كمان فتلو مدرسه فتلو مالات خدمات ودي له عشان اوريدي ده ريال الحكومه قاعد معين ده ودي له بمسك حكومه ده بكره عشان كده ريال تعزيك ده لو ريال تعمل ده انا قاعد اشوف ريال المستقبل في جنوب السودان اي جانا في بيت كان في سكه ترى عينه طريقة لنا كيف قدرنا بهمن كان في طريقة زول من إنسانية كده قريب ما يعمل كده يوفر لهم حاجة وبقدر بقدم لهم حاجة الكويس أديه أدفايزر أديه حاجة وداره
نتكلم ربا كويس لغايه في المستقبل بعدين ان شاء الله ربنا بيجيبوا سلام وكما قلب لمس السياسيين ده وكما بيجيبوا سلام اجل اقل عشان يساعدوا يعيش في امن والسلام. التعبان اللي قطعوا هنا ده ما دارين كان يادي يلقوا لكن اسبان بالكو بيجوا يلقوا تاع ذاته بقى اكاد من اقلنا صار بقى اقلنا بقى كويس عشان كده دارين كان نحكي لهم كهيستوري من الان فنحن نحافظ المجتمع بتاعنا ويا ثانينا ديل بجد قضيه كبيره تلمسوا. نتمنى كده الناس كده كل استراتيجيه مستقبليه للاسر كده الناس كده عندهم حق ودلهم ويا الدسيك هذا ما عندهم اهل ديل مثلا في الظروف ده انا اللي مو كمان فتلو مدرسه ونعمل دراسه عشان نشوف اسباب الطلوع بتاعهم من المجتمع بتاعه يجيبوا يسالوا السبب شنو يكون في قانون عديل يبدا يمشي ليه برلمان زاد يكون قانون قاعد في المجتمع عشان ما دايرين زار ده من زار بتاعنا لكن لو رجعت بقول له هروبات يا وجاب مشاكل نتمنى ربنا يجيب سلام وانا كمان خلينا حافظ اياك يعني ده لغايه ما ربنا يجيبوا سلام ومن يعيشوا في امن وسلام نديلهم حقوق بتاعهم الحقيقه علينا نجيب ودهم فوق من كان يلا يلقوا لان حتى سنقدر ندير لهم مناسب ده ما حد عليهم المفروض نديلهم هم المسلمين برغم ان نعمل لهم قاعد نسوي لهم كده قاعد نشوف هم المسلمين انا اكيد كنا نجي وناس ده كان يعيش وناس حياه كان لقيناه زمان وما ناس ما لقوا ولا ركن ولا شنو منه عشان نتمنى ان نوفر قدر الفي لهم ونوصل لهم كلام كويس نخليهم نقول فريند بتاعنا دائما ونشوف مستقبل بتاعهم كده ما نسوي كده ده يا ابراهيم بابا اللي بكره وده يعني قناه من اجل تماما. شكرا كثير الزعيم أبلولو لمداخلتك الجامد ده شكرا كثير وإن شاء الله تغطي لنا حاجات كثير كده نشيلوا تليفون تاني أي راديو. هلو مرحبا. هلو مرحبا. اوكي فقدت ده لكن ده لسه زمان انا بقدر شيلوا تليفونات فعلا كلام ده او قضيه بتاع عيال في شوارع ده هو قوي وصعب شديد وانا جيت معنا انه هم بيكونوا عنده حياه الكويس زي ما زي ابو لولو قالوا وطبعا زي ما انا قلت ده زمان لسه انا بشيلوا تليفونات تاخن وتاخن غاز ده لبرنامج تاتيت الشجره في ذاك الاستوديو اللي في معنا ماما هيلين وديكو دي اندرو تليفونات اي راديو. الو Yes. Ay, Mama Maria. Mama Maria. Ay, أنا سلميتك في الاستديو. شكرا مامي. أنا سلم المسلمين كله. إنت ماما هيلين. أسا جدي علي وما يعمل بيد أقول كل ترى تبدي لقد أسر بيد. أسا مني أقول كان. يا كلام. ده سؤال كبير وما هاد كده اسمه برينا. أي. يعني إنت جادو ما أمله حاجاتك. يلا نجات ومهات ما قال جمن ده كله أصنار جرجر ده كان ما جرجر يلا ده ما باكل لكن شنو يتكلم جرة في جمن معين كمان كل تجرا ملله يلا حاجة كل ما ناكل ما قال يلا ده بسبومي نسابة جده كانين لقد أسيا ما محل يعني يتجات بكون أسد كده ما كويس اللي جو حاجة سكر أمله يلا ده سنة تجرا جرا أمله اللي متانين ده يلا ده أكل حاجة ده يا كويس ونمرتين يال دل طبعا كان ولدو كتار ابو ده كما باك بالمسؤوليه المسؤوليه كله جس بقول لامهات يا امهات بقى قال ما جيرا يال باكل يا كمان صباح لا قد سبت يال يعطي تبع اكل اكل على جات له بالليل ده جات ما براس جسم يال بيكون كويس يعني ابوات ما ارسل مسؤولين كتير يا ماما هله مara وايد مara ده mara da kan jibu leta yan ita kan der sunu malis kan mara le maga waladu gale mara da maga waladu usura yatu bonus ita ke da amulu haja kani asan sunun na der jena kaman to lipi ya anu mamuki be geni jena mapi de ya lakin mara ga waladu ita bera waladu betani yal de kulu sababa le yal de tala de yawde ba gin taninde al umahad mutu abu had mutu kailan ahal kaman nagaya no koy wale ahal be ga menusia wale yale besar dura sika umara ta abu ma ba mu jana ta kayini je jana to ya haja da sabab alipi alikutu yal kan na da kulu sai ka ga kulmu gala yal ka sika fa lan da ma yal ka sika da yal lakin sunu umaharu abu had alipi de kulu pata ena to mun da yal kaman bagala yal da gusubu kullu jaman yani gusubu yani ita jatu wallahi ana tala sorry ana kan gaino nana be kutu bufa ta ya ta sai ana be sulu mo yana be kasul kasul yunde kan pe haja le sukar pil ana be gusum lomu yana koy ده مداخلة شكرا كثير ماما ماري برضو ما قصرت قلت لنا حاجات كثير. هلو اي راديو. هلو مرحبا. هلو مرحبا ديكو. في
لاحظت حاجة ماما ماري قالوا it is not only that كلمت الزواج الكثير في عيال وتجي جوز وتانين كثير ويتغانوا كلمات كثير جي داخلوا that is one another one كمان في أنا بس جيزيدو شوية في تليفونات جيدو جو وأنا كمان داير أشوف للناس اللي رسل لنا رسائل في حاجة تاني كمان حتى كانت ولدو يعني في ناس زوجو إتا كان ما عنده استطاع ولا ما عنده كفاية لكن ولادة ديتا ما بوقفوا إتا جي في لأنا بيكونتينيو ولدو كان بجان ولا بمويو ولا بشنو أنا بولدو ربنا باين لكن كان بيجا ما في حاجة جينا ديتا لتابان موتو وإتا جي كونتينيو ولدو أو كان هو ربا وين زرو لغو هيا دي ساب مش هو بيجاري في شارع أكيد هو بيجاري في كنا نشيلو تليفون دي أي راديو هلو أنا ما أعرف قد من قبل ما داير يشتغلوا لكن كلنا حاولوا أقرأ رسائل دي كنت بقدر أقرأ كويس؟ Yeah, sure. كلاس أقرأ لنا عشان أنا فيني شوية أنا ده بقى ناس كبار. ما بتسألي. You can just enlarge. بدأ مع الأول قصيدة. Okay, Mike is saying this is not just a street children, but there are sons and daughters of leaders who serve this country, and others lose their family during outbreak of civil war of 2013, 2016, and displays of people from place to place, no family, shelter, and also food. So best way to control manage children living on the street. My suggestion, government should take serious consideration about those children by providing them place and guidance and food. Debukun Hinaka Mike commented too. And then Adil Sabini say good night, people of South Sudan. I think at the time zone. Yeah. So Mary is saying good afternoon, iRadio, and our guests in the studio and all the listeners. My responsibility of the street children is an equal responsibility of the parent and the government. Some might not have both parents. In that case, government should take responsibility of such kind of child by creating for them some vocational training to enhance their ability skills to do something for themselves. شكرا كثير ديكو في سؤال واحد أنا ما أعرف كنت معينه لكن ده من قالي stress free group وبقولوا opening of free food center for education. Yes. ده حالة مشكلة. ده بكون حل. نعم. كنا نشيلوا تليفون يلا. Hello. أي راديو. Hello أي راديو. Hello. اوكي ده ما كشف بي لكن دي سايتا بقدر قد من قبل ما داير خش بي انا ما بعرفه ليه لكن ممكن تكون بتقول لنا في ارقام تاعنا MTN وزين وكمان انت ممكن بقدر ناس الكتاب لنا في موقع تاعنا الاجتماعيه social media viewers you can continue sending your messages. There are so many messages but let me see the ones that we have not gone through. Yeah. Yes. Enlarge. Do so far. Yeah. Up. Okay. Yes. Yeah. Sorry. Okay. Yeah. So, you can keep your messages coming, but there is a call here. Hello, iRadio. Hello, iRadio. Yeah. You can keep your messages coming and also you can keep your calls coming. This one is not getting through also. I don't know what's the problem. But you can keep on sending your messages and contributing to this very important conversation that I have asked. Whose responsibility is it to take care of the children in the streets? And we as parents, what are our roles? How can we make life better for the children so that they don't go back on the streets? Hello, iRadio. تمام أنا منو؟ مع جاستن. جاستن نعم دارت من وين؟ دارت من دار السلام. أوكي. مرحب. بداية أنا برجع شكرا لكم للبرنامج أنت بمسوي للمواطنين أو للمواطنين تبلده لازم كيف نشوف بعين مشاكل كيان الفكاري. الأول أنا ما بتنقل الحكومة هو له مشكلة في أول لكن في حاجات أنا باين وين أنا كان قولنا في حاجات أنا باين جوا كرتون وبرا كرتون box and outside the box. أنا كان باين outside the box أول inside the box أول parents كنا عنده مشكلة. parents أنا عنده مشكلة في مشاكل حاجات يعني زي كمان لا تقول لك جينا أو زول تاني
ita ma ba ta da rubu da jana da bishiri ga kwai a wai ta bi kilo jana da ita bi kilo jana da ta rubu da jana da ta leta jana da misali ta bishiri da raso lakin da boro mu da bura da jana da bishiri ga tani barao da jana da bishiri ga tani barao ya la ko ga to ni obi ga na no kan dere ga le family to ko mahal be ya le ma da transport le da sayara ko ba ni da tero da ko josu pero la cosa ya neta en llena si hata si más como ya llena me estaba tena ya me llena si estaba tena no más no se te hará para llena ya yo va a colocar ya ya si tú comes sabes de ya solo pedir yo nada sabía que si lo que ya como vamos ya le metí yo más pues ya le di para yo bien mira itlin ya na wani mretnen ya alba ni marat ya se lo mo dilara kuma da rasma idara zo yes kuma da rasma idara bina ko nga muloka lakini mabar dalile rasa ya hayata so bokora yani kile ko ni testimony garo wala na kan raba si beta zone o beta zone na mo na kile lakini ni haya o bita ngalo alai kan yani kan dole masana kan mas ana kile testimony besira sawa sana zaman yani abota mama tada farago kan ana ka school fees zaman o bokora gali bruce ma ana kan bitito batala bokora dala ya bada wala ya bada kinanda wala ya bada kila mara tapana madarasa now today ana ali tuze ana gom sabana kan gom sabana yana bijaga na baba wala kidana me bruce school fees ana galero ana gora je ara kon net to consider responsibility zaman up to now yani zaman abota kan kore ta gal haja ma fi mana haja de ma fi ta kele to burlo kita kele to burlo la ta ya suma to le na gala de ma fi la tin tele no gal ta gura jere ta ta parlo gal de ma fi sala tenda fi pani de ta kita yes baro kuna ta fora ita ta no la balakina jere kan ma fi makaman ma fi ke yako ita bor le na gale ana gura jere bor le na gala na gura mata wori do ile mara ta ta go be mata wori lo gale ta me madama na gura jere ita kan ori do ta le mara ti ga anta me guru sa enta it's okay shukran leta kalis shukran okay shukran Justin le mudakala take li sanna bitmana ino fi mudakala tanini bi kaman bi jasha na bagder asma minita kon lakin dor tanina shunu لأنه في إيال كشتكي قالي ما في معاملة ما كويس في بيت جيسي بنا بجان وشنو لكن دي كوانا كمان قاسالو أوكي في تليفون أي راديو معك سانتينا قرن مناويل نعم سانتينا مناويل مرحبا حبيت عليك ما هنا المهم البشرية ده التعب بتاع البشرية ده كله ناجم يعني جاي من ما ربنا طرد أبونا آدم من الجنة طرد خشم ما طرد بعيد فالناس من ما يتكاثروا لما بكرة يكتروا شوية مفروض يتمسكوا يأكلوا يشربوا سوا يستووا سوا أيوة عشان يقدر يربي أنفسهم بطريقة كويسة يعني يبقى ملائكة يعني ملائكة صغير أيوة ويجوا ماشيين كده ما كان في أي حاجة هذا معناه كله بتاع البشر كله في الدنيا بس ما بأكل بيشربوا سوا ده يجي جاب لهم الكفوة ده جاب لهم التعب ده كله أيوة الناس عشان يقلدوا الشكل ده يقلدوا كيف إلا يكونوا كويسين خالص ويشتغلوا طوال أيوة كل زول يشوفوه ما في زول يقولوا زايد زول يخليه يتعب ما في ايوه كلام جاي قصير كلام كويس طيب انا كمان عايز اشوف حلول مثلا suggestions انا بقدر ودي في زول قبل في السوشيال ميديا تمذكر في كومنتو قالي كده فتاو مركز بتاع شنو بتاع سنتر اي تاكل وكمان دراسه لكن منو بيفتح هو حكومه لكن انا كان ذات انه احنا لاجين تنا في biga fi bara hal anda kan biga zato fata food center nas munu ya bako nas munu ba bako bele de kulu jian nas bele kulu jian iya zol jian marato nas kulu bura fi share انا مذكر كان في زمن انا عملت لي كما واحد وزير كان بتاع ستيت في زمن ده بعدين في ناس كان بيقولوا يعني كده عملوا فتاوى ريفورماتوري الاصلاحيه عشان يالده بيلموا فوق بعدين في زول
amulu taalik ekola wakale jamaa kan fatao mana skulu bishili yalto Fislahia. so manatu zatu عنده ولا ما عنده المهم كلهم هنا so دي ذاته مشكلة تاني كده نشيله تليفون تاني أي راديو. Okay. Sorry we lost that. Can I appreciate ناس أننا في social media just joined in. Okay. خلينا نبدأ من فيليكس. قال قانون الطفل جنوب السودان 2008. I think he's giving a suggestion that there should be a law for child in South Sudan according to the 2008. It's there, but it's not specific about children. Yes, abandonment, things like that. Yeah. Then Felix again, التنشئة الاجتماعية الطفل. I think this is what he went with. Then Ron Hoth is saying, I just scroll a little bit down. Okay, he's saying, I'm watching live from Karunga, Payam. Then CK Sebit, so grateful. William Deng, you say this should be work over government of South Sudan. The Wazarat Tano wa Tifl, and I think he's referring it to the Minister of Gender and Welfare. Yes. Then Adong is saying a tall wall project to be funded by the government and its partners. It's the solution. I think he's referring it La Islahia. No. Then Ustaz Khalid is saying there is no such a thing called street children. Please, they are just lost kids, some with families, even well off. I beg we stop calling them straight kids or straight children. That's for sure. Taken into consideration. Yes. Mayor is saying good afternoon, iRadio and our guests in the studio and all the listeners. The responsibility of the street children is an equal responsibility of the parents and as well. Scroll down. Yeah, it's there. Okay. Yeah, it's this one, yeah? Yes, the responsibility of the street children is an equal responsibility of the parent and the government. Some might not even have both parents, and it's that case government should take responsibility of such a kind of child by creating for them some vocational training to enhance their ability and skill to do something for themselves. Adil Sabinu say a good night. I think he came back again. Yes. Yeah, we read that. Maybe. Yes, then we get a give it. Yeah, sure. So this one, I think. Did we go through? Okay, this is back. Yeah, this is new. Yeah. Those children are not a liability, rather assets discouraged by situation. They did not create someone. For some people are responsible for their plight. They are not only children. There are some who are teens and some 18 plus. There could be short and long-term plan. Short-term plan is to open food for shelter and education. Long-term plan, let's address the issue of the economic challenges. President Special Envoy to focus on this issue of neglecting children and children of widows and veterans. We can be proud of our country when we are mindful of the last among us. You can go a little bit. There's a comment before this one. Okay, down? Yeah. Okay. That's like the Rashuya folk. Yeah, this one. Stephen is saying the government should handle this street children, open a center for feeding and educate them so that they will learn and be a future leaders of this country. And I think many comments about feeding center, training and vocational training centers. And I feel this is all okay, but also بيرجع لمجتمعات بتاعنا. لو قلنا يالا الفوقسي كده أمون بيشيلوا شنو سلسيون منو بودي لهم بنزين بيجوروا عشان هم ندير نسيتو. Dangerous substances. Let me say again another story. I was in Terkeka. زمان الناس بيأكلوا سمكة في Terkeka. We drive, we go to Terkeka and we come back the same day. Yeah. There's a child that we found and can be kubu benzin. He was just roaming around that area. Crystal Tofadi. And also Malta akil Geni and we are now chilling. Then the kid came around. بحبة بنزين كده. I think it can be 10 mil of benzene في أجرام. أقول كان قال أسمعني كده تعال كده أنا جري واندر جري بيا تكري. قال إذا ما أكله خلاص. أجي أنا بيجورو عشان أنا در نسيت أنا ما أكل منهم بارك. Would you imagine this is in Terkeka? Defi wilaya. What about those people who are here in Juba? Because في Juba إن في أهل تانين ولا في أسر تانين برا يومين ما باكلوا ولا بس بعمل دقيق بموية and people sleep with that one. But now for the case of those kids and them being in the state side, Omar can be a billy go benzene in a free will, a silition in a free will. How are we doing it as a community? Because أنا متأكد أنا نوية بتزولان كان لقوا جانا جاسل وقروش مننا. I rather buy for him food than give him money. Or even just do something rather than give him hard currency. Because like we all know what they are going to be doing with that money. So sometimes like it's also our job as society wale mutamad bitana yale zere kanja kere maturuju kanja leta fi mata
instead bodilo sahanta akil kodoka solafas kodoli mwasaka wala kodamul haja tani au kanja leta for go bed wasaka take aljohile de kodomo narfa wodi fi malta wasaka give them food, don't give them money, because at the end of the day they will still go and do things that are not supposed to be done, especially in their age. So I feel like this is some of the maybe problems and solution that could be addressed with. برنامج تحت الشجرة فقط على آي راديو عينك على جنوب السودان. Yes, I radio. Hello, I radio. Okay, dema kashabei itaino ya diko ana ligitu inu fi kalam ketir fi barnamij ta iyal fi shawari del hajat alna bagder zema itazakarta de fi hajat awlombari musho yes awlombari ana giro fi bait wa fi jena gadur ana ma arfa hasan shunu gidugu yani nas waqfin ugailu falatao yani he could be between 11 or 12 or maybe 13 not 13 he could be around that age. I was driving, so I was arabiga guy na ngajena de gidugu de tamuno usabab tunu gidugu lanu fi adata mujtama'at na barra hina gishu for ay general fi shari da ma kwais jena de mumkin kan bukun kwais lakin fi condition ya sibo. So sometimes it is good kanta get closer to that person inta kedaro for adil kida mushkila to munshino ana zeme gebelta zekir finas yani hawalo na man bigger friends ma iyalde zato hata nalgijuru sorslinda hombe hawelo haki the way to approach mon back there haki mushkila kanu shilo haja maybe zaita gutta da mikin jena de kan jan wa hawil shilo haja kada amsu ko gawi wa hadi to takuno ushufu alhalwen lakin kan nagi dugu mon wonna gan fi share nagi kengal de ma musuliyatanna ma fi haja zida المفروض بكون في مسؤوليتنا المفروض they should be even protected by the by the law. Yes. By the forces, by whoever is there on the street, to make sure that, okay, let's just not consider them gali del yal mustabelino, they're from the gang groups. There are reasons why they are there. That's for sure. Sometimes, Diko, I also think the Muslims and Nazato kera no soba Arabi. Sometimes ana gifekiru, Arabes gifekiru kama ma Hellen. Angali jama iyal de kanegi control wila de tatana. Hal. Debi reduce lena iyala alfifi shawari da deso ala na gasa lunipsa tai la ano kanana aino ana mindu gudura ashana na buwele du ketir lakini ana force nipsa tai au ana bikengal beskelana wele du ashan kere ahal ge kere kun mukhtutin be ana weledu ana mara kwais ana ge kafo kere rajil ta imagine finu swanta weledu ashan to prove gali yela feministe kaman nuswana na kaman nguo nusu kalam de kulu gili mo mabado ba iyal feministe kebir na nuswanga amulo itabu amulo galat wahid zagi belta kengali tabil gojena umru 15 16 bukuni ndi 2 3 iyal itabu amulo galat ala awal tabu weledu fi bit lakin tabano zedezo le babaita tibkengal no alan biligode bukon aksi intarif kef fikel magali shunu aker shetan al tarfu min al lakini برضه in this situation za مثلا itaka mara wala mafhumia bitana bita ino kadana waledo rabona bijaraba wala Allah karim gidamde lo kan fi 10 sana le wara kan كويس بناهي ناحيه ناس كان بيخرجوا اكل بكون في اي حاجه like حاجات البسيط ده basic ده maybe تكن بيجا داروا extra miles maybe school fees ولا قروش تا علاج لكن هاسي وين in 2025 علاج تا ملاريا ذاته بيجا سناس خليك من ملاريا علاج ذاته تنزل sometimes في بيوت ناس بيجا سناس بيجا عيال بيجا داروا ولدو كتير and even like مفهوميه انه like كده انا ولدو كده ما جيبوا في راسtai because itakamara itabija safa rajile burali fuinaka they don't care. By the way, raising a child, it's sometimes I feel like it's 70% on the mother and 30% on the father. How is that being? Because ita umara ita ba akilunas, ita bi barado iyal, ita bi dersu kan deru somon, ita bi shiri fi musheshwe, ita barvo mon kan ayan o mon kan mayan. Rajile naka yao gurushta akil, yao school fees, yao they for them they know very well their responsibility is only to bring home something. But you as a mother, if you're having this mentality in this era of ours, is really going to be hard. As well, kaman kalamta weleduketiri ta jena suker ita bikengar ihtimal gidame naka. Why don't you use protection? Condoms are everywhere.
family planning and that you have visit the hospitals, ask, get the information that you wanted, because if you prevent too many pregnancies, of course iyalema begin for gosika ketir. So sometimes I ask like, can jella use condom, can become matimu, go and use family planning. I think that will be okay. For me, there are most young girls because some of these children are children on the street. Then a teacher will not plan that. Yes, and plan kids. Yala fita ninta gwele du musulia biga tegili wito futu itasingi na sumo take. Zaman finas gwele du wabuga school anu figi kuruju akil minzara mshono wiyale gamulu control lomo. Lakin alite gwele du without plande ya ukijibu mushkila alizida. So ana ketira ana giwonu sule banata al-soghara al-kananga ana gikengale jamaa itakun mindu ghira positive jealousy al-kanta unganu banat grow fi madrasa labis uniform very smart. Don't you feel like I want to be like that girl? So your thought is kelana weledu anna no swanza to mahata na tanin na gifekiru rajile kana kulmana gweledu mabisiba au kana na weledu rajile bili hibana akta lakini tamaku to future ta genere fi barnamij take eno genere hal bija inu kwais genere biraba kwais biligo madarasa ba mushun you don't care finas gikengale ana weledu ketir harame bikun foko sharmuta bikun foko. That's true. Feel mentality for nasu mutamad bitana. Lakini bordo as a masalan fi there's this situation whereby I went to the village. I went to Kajukejo over the recent, in which I get to know أنا ما بيجاني في حياتي إيال تنا لدرجة إنه إيال البكون 12 سنة بقدر نوم بربيت 3 يوم 4 يوم, and even you as a parent you don't need to speak about it. Zaman ita kan bija woni speakinga bermil ta mode munia kan dafa akela lumbarta ko mako le munia dafa de baren bija lead kanta bada woni su they say I'm making it for my life, let me go and stay alone. Bira kan so bad biga jawaji home bara naka bigon kun sab. So as a parent sometimes ana be there zamasana ita kan kuto iyalta kitihid kede woni subo mon kede wori mon wahed nen talata ya jere fi ya nam ita derjibu gurush, lakin to avoid inu kef kana makuni ndu iyal fogo sika katir. Talk to the children. Be a present parent in those family. As you mentioned, Joza Ketir. Ita kan mendu gurus gali gonya binu to hasab guato. Kan je pata kibiga fadi. Albukuta jere shunu fi mara nimrednin talata arba. Yet even the first one you cannot be able to take care of those families or even those kids. Therefore kaman yale kaman bijere bariga baba indu talata arba kamsa ana yamunu kera rab fahaso for myself. Itara for conversation day as kutana yom tana as konendo conversation and rujal halian yani let us be very frank fe rujal za to give prefer sibu yalta to buraha lo gidamo prophet Mario minadi Mario so ana bes kan there was story go ser and kalamta most ita mention gali 70% responsibility ta yal ala ummahat o abu bes barf gurushi ade and that is true ita arf zaman na fa khartum anna taban hinak madaris yal na gi hawilu yal de kira gar fi madaris khasa ita arf na ummahat you find us te gili ganna ma yal tan de jena takita gorata ngata seka ba kora lakin nasal fina, and it made me really feel a little bit sad because the gili gonna salfina abu umma majena kuliya fi arabia ya they come together parents day abu umma lakini tana ta junubin de mate kala nasibu leta kontra mkele fekere aker kalami ta so kelinde jamhur tana ta junub Sudan ashankere. I was just breaking into 3 or 4, starting with parents. Itaka abu, itaka uma, itaka maindugu ataweledo ta iyal katir. Rabuna mabe gasita. Al itnin talata hawe rebe mona shankeva umon bagder kunindo future nesia. Kaman kambiga zidu by katir. You put the hard work, but also be a present parent in those kids' life. Kanita kaman we can do teenage kids around kande wallet wala kande binia. Let's try to educate them. Let's try to tell them how sexual life is like, what is the sexual education, what is the do and the don'ts, how to use condom, and even how to expand their knowledge about sexuality and as well sex life in their teenage. Because anina mutamata na bikenga yere haram lakin haram da bije jibu lanna iyal alanna biga mabagdar kun responsible for gomun iyal ya shunu bijara fi shawari. Ubodo le haja tani mutama bitana ehna kal junubin kan fi iyal
around, can be all around. Let's always be mindful about talking to people as well. To the government, we are really we appreciate whatever that they're doing, but it's still extra miles needed to be cut across. But also, if the vocational training and food centers are there, I think things will be fine, inshallah. Yeah, we need to think about the future of our children. Yes. I will stop there. أنا بوقف هناك. شكرا لكم مع information ومسج التودي. شكرا للناس اللي تسل بينا. شكرا للناس اللي وشنا أونلاين. أو أنا بفتكر أن بيكونتينيو مع conversation ده. عشان كده أنا أسوسي تكون مع gonata Lucky Dube. Yes. Albugulu, think about the children. All Thank right. you. A good afternoon.